నేను నా శరీరాన్ని ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నానంటే, ఈ శరీరం నాకు ఇంకొక 80 సంవత్సరాలు నాకు కావాలి, ఆ విధంగా నేను దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. ఐ విల్ లీవ్ దిస్ బాడీ ఇన్ ద ఇయర్ 2095. అంతవరకు నేను ఈ శరీరాన్ని కాపాడుకోవాలి. అంటే ఇంకొక 80 సంవత్సరాలు ఐ వాంట్ దిస్ బాడీ. ఎందుకు ఐ వాంట్ దిస్ బాడీ ఫర్ అనదర్ 80 years? ప్రపంచంలో ఆఖరి మనిషి కూడాను గౌతమ బుద్ధుడు అయ్యి తీరుతాడు, అందుకోసం నేను ఈ శరీరంలో ఉండి తీరాలి. I must see that every person on this earth will reach the level of Gautama Buddha. That is my purpose. That is the purpose of all the Kiran masters. మీ శరీరాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి. ఇష్టం వచ్చినట్లు తినద్దు, ఇష్టం వచ్చినప్పుడు తినద్దు, ఇష్టం వచ్చినంత తినద్దు. ఆకలి ఉన్నప్పుడే తినండి. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, వెల్లుల్లి వాడద్దు. నో గార్లిక్, నో మైక్రోవేవ్, నో కుక్డ్ ఫుడ్ ఇన్ ద ఫ్రిడ్జ్. ఈట్ మోర్ ఫ్రూట్స్. Alternate between solid food, liquid food and no food. You must give a target to your physical body that, hey guy, I want you for another 100 years. I will treat you very properly. శరీరంతో మాట్లాడాలి. శరీరంతో ఉన్న అణువులతో మాట్లాడాలి. ఇది ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ. ఆ ఫ్యాక్టరీకి మనం యజమానులం. కొన్ని లక్షల మంది ఇక్కడంతా పనిచేస్తున్నారు. మన ఆర్డర్స్ ఎలా ఉంటాయి అలా ఉంటాయి. యూ షుడ్ ట్రీట్ యువర్ ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీస్ ప్రాపర్లీ. బాగా ఆల్కహాల్ వేయకూడదు ఇక్కడ. ఎప్పుడైనా ఇంత ఆల్కహాల్ తీసుకోండి, సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంత, నో ప్రాబ్లం. రోజు ఇంత తీసుకుంటాం. ఏమవుతుంది? ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీస్ అంతా తాగి పడుకుంటారు. వాడు పనిచేయడు. దే డోంట్ వాంట్, యువర్ ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీస్, దే డోంట్ వాంట్ C2H5OH. నో C2H5OH, నో ఆల్కహాల్. నువ్వు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తావు అనుకుంటున్నాడు, వాళ్ళంతా పాపం దే డోంట్ వాంట్. వాళ్ళకి అది విషం. నీ ఫ్యాక్టరీ ఎంప్లాయీస్ కి దట్ ఈస్ పాయిజన్. C2H5OH ఈజ్ నాట్ ఫుడ్. డాక్టర్ సంజయ్ కింగి గారు MBBS డాక్టర్, ఇది సీతార్థ PhD MBBS డాక్టర్. ఒకసారి చెప్పగలను సంజయ్ కింగి గారు.